inversión. Bienvenido, señores presidentes. Bienvenido, Chris. You have the floor. Well, the first person to speak will be Madam President Rousseff. Eu primeiro gostaria de saudar o presidente Juan Manuel Santos, agradecer a recepção fraterna e amiga, e queria também saudar o presidente Barack Obama, com quem eu tive a honra de ter uma visita há pouco, no início da semana, nos Estados Unidos. Eu queria dizer que a América Latina e o Caribe são regiões do mundo que tiveram uma trajetória de muita dificuldade nas últimas décadas. Nós passamos por momentos de recessão, desemprego, crise, instabilidade macroeconômica. Eu acredito que, nesse processo, através, inclusive, das escolhas democráticas dos povos da nossa região, nós conseguimos, cada país da sua forma, ter um processo diferenciado de crescimento econômico na última década ou nas últimas décadas. Esse processo se caracterizou por um aumento significativo da renda, do emprego e também por uma ação que eu acredito que foi muito importante. Uma ação no sentido da redistribuição de renda, o que explica que nós tenhamos construído um mercado interno de proporções muito significativa na grande maioria dos países desta região. Diante desses fatos, que são extremamente importantes porque implicam numa mudança estrutural nos nossos países, eu queria destacar o fato de que a crise econômica coloca desafios para nós. Desafio esses porque, necessariamente, uma crise econômica de proporções significativas, como é essa que começa no mundo a partir de 2008, mas que ganha agora, nessa fase que nós estamos vivendo, uma característica muito grande de estagnação, de aumento elevado do desemprego, de aumento nos últimos tempos também de uma desigualdade de renda nos países desenvolvidos muito acelerada, com precarização do emprego, todas essas características que não atingiram na proporção que no passado costumavam atingir as nossas economias, porque no passado, quando havia uma crise dessas proporções, as nossas economias, elas entravam em recessão, elas tinham crises, inclusive financeiras, de proporções muito elevadas. Mesmo considerando que elas não nos atingiram como ocorria no passado, nós não somos países que somos completamente imunes a esses fatos. E eu tenho destacado uma característica desse processo que para nós é muito preocupante, que é o fato de que a forma pela qual esses países mais desenvolvidos, especialmente nos últimos 1 ano e meio, a zona do euro, tem reagido à crise através, sobretudo, da expansão monetária, provocando um verdadeiro tsunami monetário, porque se você considerar desde 2008 até agora, nós tivemos um aumento de 9 trilhões de massa monetária. Isso está atingindo, além da diminuição da demanda dos países desenvolvidos, que são muito importantes para nós, está nos atingindo na medida que valoriza as nossas moedas, tornam nossas moedas um obstáculo para o comércio de bens e serviços e transformam nossas economias numa presa fácil de processos de desindustrialização. Eu reconheço
os méritos das ações expansionistas monetárias no sentido de evitar a crise gravíssima e aguda de liquidez que podia ter efeitos absolutamente devastadores no mundo. Mas o que eu estou dizendo é que a política monetária expansionista sozinha, ela contém um fator de protecionismo que se caracteriza pelo fato de que essas moedas, quando elas não têm para onde ir, elas vão para aqueles mercados que são vistos como mais estáveis, onde se pode fazer uma arbitragem. É claro que nós temos de tomar medidas para nos defender. Veja bem, eu usei a palavra defender e não proteger. Defender é diferente de proteger. A defesa significa que nós vamos ter de perceber que nós não podemos deixar que os nossos setores manufatureiros sejam canibalizados. E achamos que seria muito virtuoso por parte dos países superavitários que eles pudessem usar, além de políticas monetárias, políticas de expansão do investimento. Não estou falando políticas de gasto corrente, eu estou falando de políticas de investimento que, de um lado, diminuiriam o desemprego nessas regiões, mas, de outro, permitiriam que os recursos da expansão monetária fossem destinados à saída da crise e uma maior prosperidade do mercado internacional. Bom, nesse cenário, nós temos de reconhecer, aqui na nossa região, no nosso hemisfério, algumas coisas. Primeiro, a importância da economia americana, da economia dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos, ela tem uma característica, a economia e o país têm uma característica muito importante nesse mundo multipolar que está surgindo, que eu gostaria, assim, em linhas muito singelas, de elencar. Primeiro, a imensa flexibilidade da economia norte-americana. Segundo, a imensa liderança na área de ciência, tecnologia e inovação que a economia americana tem. E terceiro, essa característica importantíssima que são as raízes democráticas que fundaram a nação americana e que tornam, portanto, nessa situação, ainda mais nessa situação de crise, que a economia americana e os Estados Unidos podem desempenhar um papel muito importante nesse novo mundo multipolar que agora surge. Principalmente na América Latina, onde eu acho que tem um espaço imenso para que a nossa relação seja uma relação de parceria, mas de parceria entre iguais. Eu acho que esse fator de parceria entre iguais é um fator extremamente relevante e que encontra os dois pontos amadurecidos: o país mais desenvolvido da região, que é os Estados Unidos, e os países latino-americanos. Até porque nós, países latino-americanos do Caribe, nós, países da América Latina e do Caribe, nós tivemos um processo, como eu disse, muito virtuoso de ampliação do mercado interno. E ao mesmo tempo, uma coisa tem de ser destacada e nós temos de trabalhá-la, que é a importância da integração dos nossos países, das nossas economias. Se nós conseguirmos, diversificar as cadeias produtivas, fazendo com que essas cadeias produtivas se articulem intra-regionalmente, seja pelo fato de que nós temos grandes parcerias a fazer na área de infraestrutura, seja ela logística, seja ela energética, e seja pelo fato que nós temos setores industriais significativos que podem ser articulados num processo de integração em que todos nós ganhemos, uma integração entre iguais. Eu acho que nós estamos num processo nesse sentido. Eu queria destacar, por exemplo, o extraordinário crescimento das relações comerciais entre a Colômbia e o Brasil, o extraordinário crescimento das relações de investimento entre os nossos dois países. E
como um exemplo disso. Mas queria destacar que isso de forma, eu diria, exemplar, ocorre com vários países da região. Nós temos um potencial de integração muito grande. Por que eu destaco esse fato? Porque eu acho que a integração é uma forma de nós nos articularmos para fazer face às consequências nefastas que a crise provoca. Mesmo que nós não tenhamos sido profundamente atingidos, este processo, tendo continuidade e se verificando que começa um processo de recessão com desemprego, com uma expansão monetária significativa que provoca inflação e bolha. Se não houver investimento, é inexorável que provoque inflação e bolhas especulativas. Para nós, países latino-americanos, países do Caribe, nessa articulação, e considerando também a economia americana, é crucial que nós vejamos essa parte do mundo como um local propício para que nós estabeleçamos relações de parceria entre iguais, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista da articulação governamental, procurando ações que não sejam ações protecionistas. Porque o protecionismo na nossa região não leva a crescimento econômico nem a prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, nenhum de nós é ingênuo de não perceber que, diante de certos fatos, nós temos de nos defender. Eu sou muito otimista em relação às relações dentro deste hemisfério e, sobretudo, as relações que nós, da América Latina e do Caribe, podemos ter na CELAC, na Unasul, no Mercosul, no G20, em todos os fóruns multilaterais, no sentido de articular também processos de sustentação e de financiamento para os nossos setores produtivos, para os nossos investimentos, seja com o FOSEM, seja com os nossos bancos de desenvolvimento, seja com o BID, enfim. Eu acredito que a transformação deste continente, além de apostar no mercado interno, de uma maior distribuição de renda, passa necessariamente por uma maior integração. Thank you. Thank you. President Obama. Well, first of all, I want to thank President Santos and the people of Colombia for the extraordinary hospitality in the beautiful city of Cartagena. We're having a wonderful time, and usually when I take these summit trips, part of my job is to scout out where I may want to bring Michelle back later for vacation. So we'll make sure to come back sometime in the near future. I want to acknowledge Luis Moreno of IDB, as well as Luis Villegas of the National Business Association of Colombia for helping to set this up, and everybody who's participating. As President Rousseff indicated, obviously we've gone through some very challenging times. These last 3 years have been as difficult for the world economy as anything that we've seen in our lifetimes. And it is both a result of globalization, and it is also a result of shifts in technology. The days when we could think of each of our economies in isolation, those days are long gone. What happens in Wall Street has an impact in Rio. What happens in Bogota has an impact in Beijing. And so I think the challenge for all of our countries, and certainly the challenge for this hemisphere, is how do we make sure that that globalization and that integration is benefiting a broad base of people, that economic growth is sustainable and robust, and that it is also giving
opportunity to a growing, wider circle of people and giving businesses opportunities to thrive and create new products and new services and enjoy this global marketplace. Now, I think the good news is that this hemisphere is very well positioned in this global economy. It is remarkable to see the changes that have been taking place in a relatively short period of time in Latin and Central America and in the Caribbean. When you look at the extraordinary growth that's taken place in Brazil, first under President Lula and now under President Rousseff, when you think about the enormous progress that's been made here in Colombia under President Santos and his predecessor, what you see is that a lot of the old arguments on the left and the right no longer apply. And what people are asking is, what works? How do we think in practical terms about delivering prosperity, training our people so that they can compete in a global economy? How do we create rule of law that allows businesses to invest with some sense of security and transparency? How do we invest in science and technology? How do we make sure that we have open and free trade at the same time as we're making sure that the benefits of free trade are distributed both between nations but also within nations? And the good news is, I think that through various international organizations and organizations here within the hemisphere, we've seen enormous progress. Trade between the United States and Latin, Central, South America, Central America, and the Caribbean have expanded 46% since I came into office. 46%. Before I came to Cartagena, I stopped in Tampa, Florida, which is the largest port in Florida. And they are booming and expanding, and the reason is because of the enormous expansion of trade and commerce with this region. It's creating jobs in Florida, and it's creating jobs in Colombia, and it's creating jobs in Brazil and throughout the region. Businesses are seeing that if they have an outstanding product or an outstanding service, they don't have to restrict themselves to one market. They now have a regional market and ultimately a global market in which they can sell their goods and succeed. A couple of things that I think will help further facilitate this productive integration. Number one, the free trade agreement that we've negotiated between Colombia and the United States is an example of a free trade agreement that benefits both sides. It's a win-win. It has high standards. It's a high standards agreement. It's not a race to the bottom, but rather it says each country is abiding by everything from strong rules around labor and the environment to intellectual property protection. And so I have confidence that as we implement this plan, what we're going to see is extraordinary opportunities for both U.S. and Colombian businesses. So trade agreements of the sort that we have negotiated, thanks to the leadership of President Santos and his administration, I think point the way to the future. In addition, I think there is the capacity for us to cooperate on problems that all countries face, and I'll take just one example, the issue of energy. All of us recognize that if we're going to continue to grow our economies effectively, then we're going to have to adapt to the fact that fossil fuels are a finite resource and demand is going up much faster than supply. And there are also obviously significant environmental concerns that we have to deal with. So for us to cooperate on something like joint electrification and electric grid integration so that
a country like Brazil that is doing outstanding work in biofuels or hydro energy has the ability to export that energy, but also teach best practices to countries within the region, create new markets for clean energy throughout the region, which benefits those customers who need electricity, but also benefits those countries that are top producers of energy. That's another example of the kinds of progress that we can make together. On the education front, every country in the region recognizes that if we're going to compete with Asia, if we're going to compete with Europe, we've got to up our game. We have to make sure that we've got the best trained workers in the world, we've got the best education system in the world. And so the work that President Rousseff and I are doing together to try to significantly expand educational exchanges and send young people who are studying science and engineering and computer science to the United States to study, if they're Brazilian, down to Brazil to study best practices in clean energy in Brazil. There's an enormous opportunity for us to work together to train our young people so that this hemisphere is filled with outstanding entrepreneurs and workers and allows us to compete more effectively. So there are a number of areas where I think cooperation is proceeding. Sometimes it's not flashy. I think that oftentimes in the press, the attention in summits like this ends up focusing on where are the controversies. Sometimes those controversies date back to before I was born. Sometimes I feel as if in some of these discussions, or at least the press reports, we're caught in a time warp. Going back to the 1950s and gunboat diplomacy and Yankees and the Cold War and this and that and the other. That's not the world we live in today. And my hope is that we all recognize this enormous opportunity that we've got. And I know the business leaders who are here today, they understand it. They understand that we're in a new world and we have to think in new ways. Last point I want to make. I think when you think about the extraordinary success in Brazil, the success in Colombia, a big piece of that is governance. You can't, I believe, have over the long term successful economies if you don't have some basic principles that are being followed. Democracy and rule of law, human rights being observed, freedom of expression, and I think, and also personal security, the capacity for people to feel as if they work hard, then they're able to achieve, and they have motivation to start a business and to know that their own work will pay off. And I just want to compliment both Brazil and Colombia, coming from different political traditions. But part of the reason why you've seen sustained growth is governments have worked effectively in each country. And I think that when we look at how we're going to integrate further and take advantage of increased opportunity in the future, it's very important for us not to ignore how important it is to have a clean, transparent, open government that is working on behalf of its people. And that's important to business as well. The days when a business feels good working in a place where people are being oppressed, ultimately that's an unstable environment for you to do business. You do business well when you know that it's a well-functioning society and that there's a legitimate government in place that is going to be looking out for its people. So I just want to thank both of my outstanding partners here. They're true leaders in the region, and I can speak, I think, for the United States to say that we've never been more excited about the prospects of working
as equal partners with our brothers and sisters in Latin America and the Caribbean, because that's going to be the key to our success. All right? President Santos. Muchas gracias, Chris, y quiero darle la bienvenida a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, y al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decirle lo complacidos que estamos todos los colombianos, y creo que todos los que están aquí presentes, por su presencia en Colombia, en Cartagena y aquí en este importante foro. Me encuentro en una situación un poco extraña, estoy en la mitad de dos titanes, y Colombia en cierta forma está en la mitad en muchos sentidos. Estamos geográficamente entre Brasil y Estados Unidos, creo que políticamente también me encuentro más o menos en la mitad. En lo que les hablaba ayer sobre la tercera vía y un enfoque práctico también en la parte económica, estamos más o menos en la mitad. Pero tenemos también un problema aquí en Colombia, y creo que el resto de los países de las Américas, y es que si al presidente Obama de pronto estornuda o la presidenta Dilma le da un resfriado, a nosotros nos da neumonía. Entonces, nosotros en cierta forma dependemos mucho que estos dos presidentes, presidenta y presidente, y que estos dos países trabajen en forma coordinada. Es muy, muy importante. Cada vez se dice más, y cómo me complace el presidente Obama oírlo decir lo que usted dijo a lo último. Nunca Estados Unidos estaba tan excitado, excited, de trabajar con América Latina. Eso es algo de una tremenda importancia, y valoramos esa expresión con toda su dimensión, porque eso es lo que nosotros queremos. Si Brasil y Estados Unidos trabajan y tienden unos puentes, todo el resto de la región va a estar muy beneficiada, porque tenemos tremendas oportunidades por delante. Que las Américas dejen atrás, como usted bien lo decía, presidente Obama, estereotipos, prevenciones, que los yanquis imperialistas, América Latina es una cantidad de países llenos de problemas, ¿no? Que somos socios, como ustedes lo han dicho, en igualdad de condiciones, trabajando con objetivos comunes. Esa actitud, ese cambio de mentalidad, hace una tremenda diferencia, porque abre los caminos y abre las posibilidades de obtener los objetivos que todos queremos y todos estamos buscando. Por ejemplo, en este mundo que está bastante convulsionado, la crisis tan profunda que vivió el mundo entero en el año 2008, 2009, y que todavía se expresa de muchas maneras, esa crisis no ha terminado, tal vez la peor crisis desde la época de la Gran Depresión que ha sufrido el mundo, donde América Latina salió relativamente muy bien librada. Nosotros aquí no tuvimos el impacto que usualmente teníamos en otras crisis que nos pegaban mucho más duro a los latinoamericanos, porque no habíamos puesto en marcha, ni habíamos puesto en ejecución las políticas apropiadas. Pero a punta de golpes aprendió Brasil, aprendió Colombia, muchos de los países, y esta crisis
nos afectó, por supuesto, porque, como bien dijo el presidente Obama, hoy no se puede pensar que no hay interdependencia. Lo que sucede en Bogotá tiene repercusiones en Nueva York o en Brasilia, pero de todas formas fuimos menos afectados porque estábamos mejor preparados, y eso para América Latina es un paso importantísimo, porque viene acompañado de esos principios que el presidente Obama mencionaba, que son necesarios para la sostenibilidad de cualquier crecimiento económico y crecimiento equitativo, los principios democráticos, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, por las libertades, por la libertad de expresión, en términos generales, con excepciones por supuesto, pero en términos generales América Latina ha avanzado en esos dos frentes, en poner en marcha unas políticas económicas más responsables y más sostenibles, y al mismo tiempo en ir avanzando en el perfeccionamiento de sus sistemas políticos y de su democracia. Eso nos debe acercar muchísimo, porque ahí estaba parte de la diferencia, parte de los problemas que teníamos entre América del Norte y América Latina y el Caribe. Y ahí se está abonando el terreno. ¿Y cómo sería de importante, por ejemplo, que en esta crisis, de la cual el mundo no ha salido, está tratando de salir muchas veces con políticas equivocadas? Yo comparto con la presidenta Dilma Rousseff la preocupación que tenemos todos los países de América Latina con las políticas expansionistas de los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, porque en cierta forma eso es exportarnos su crisis a nosotros, por la apreciación de las monedas que tenemos en nuestros países. Y esa falta de coordinación en la búsqueda de los caminos para salir de esta recesión es lo que nos puede traer muchos problemas. Entonces, ¿cómo sería de bueno que, por ejemplo, en la próxima reunión del G20, que es donde realmente se están tomando las decisiones fundamentales sobre la economía mundial, en ese foro, vamos todos a reunirnos? Colombia fue invitada por el presidente Calderón muy amablemente para asistir a esa reunión, que las Américas tuvieran una posición común. Ustedes se imaginan el impacto que eso tiene hacia el resto del mundo, hacia Europa, hacia el Asia, que desde Alaska hasta la Patagonia las Américas llegaran con unas propuestas concretas, prácticas y realizables. El impacto que eso tendría no solo hacia el resto del mundo, sino inclusive el mensaje que nosotros daríamos en esa necesaria integración que debemos buscar cada día más entre los países de América Latina y los países de América del Norte, de Estados Unidos, Canadá. Ahí hay unos escenarios muy interesantes para poder trabajar juntos. Creo que pocas veces nos hemos reunido a discutir ese tipo de temas, y estoy seguro que si nos sentamos vamos a encontrar muchos más comunes denominadores donde podemos trabajar juntos y donde se crea una enorme sinergia. Brasil y Estados Unidos, solamente esos dos países, coincidiendo en una reunión como la del G20, acompañada del resto de América Latina y de Canadá. El peso específico que eso genera es muy importante. Eso ya de por sí comienza a crear unas confianzas y unas percepciones que tienen, no me cabe la menor duda, impactos muy positivos. Hay un común denominador entre todos nosotros, que debería ser uno de esos principios que debemos siempre mantener en la cabeza en todas las decisiones que tomamos, que creo que es lo que más preocupa a nuestra gente. Si hacemos una encuesta, y usted está en este momento, presidente Obama, en plena campaña presidencial, estoy seguro que esas encuestas las hace todos los días. Si hacemos encuesta en Brasil o aquí en Colombia y le preguntamos a la gente qué es lo que más les preocupa,
estoy casi que seguro que va en todo el hemisferio la respuesta a ser empleo, jobs, trabajo. Y si podemos nosotros encontrar esas políticas que si trabajamos juntos van a permitirnos a todos generar más empleo en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en todas las Américas. Eso sería un paso realmente importante en esa integración, porque eso sería una forma donde todo lo que estamos haciendo, que es muy importante, que además suena muy bonito, pero que si no se traduce en beneficios reales, la gente comienza a tener cierto escepticismo, como los tratados de libre comercio, inclusive los flujos de inversión, que son condiciones necesarísimas. ¿Pero para qué? Para traerle a la gente beneficios. Y el mayor beneficio que le podemos traer a la gente es el trabajo. A los que tienen trabajo, mantenerles el trabajo, mejorarles su calidad. A los que no tienen trabajo, ofrecerles un trabajo. Si solamente lográramos ponernos de acuerdo en que vamos a coordinar nuestras políticas para que lo que se haga en Estados Unidos no sea exportar el desempleo, o lo que se haga en Brasil no afecte el empleo de otros países, que se mantenga ese criterio en la mente de los gobernantes, de los ministros y de los empresarios, sería un paso importantísimo en esa integración que nosotros estamos buscando y que todos hemos identificado como necesaria. Quiero dejar simplemente esa semillita ahí sembrada y agradeciéndole a la presidenta Rousseff y al presidente Obama nuevamente. Sí. President Santos, on behalf of everyone here, I want to congratulate you for a wonderful welcome you've given all of us here. It's been the warmest welcome I've ever gotten in my life. It's a wonderful city, Cartagena. And last night, spectacular. I don't think I've seen anything like it. And President Rousseff, I know you're a Democrat and a populist hero in your country, but I do want to congratulate you on just passing the United Kingdom as the 6th largest economy in the world. I can only imagine what would it be like if Argentina did that. And I'm not talking about soccer. Anyway, let me start. We only have a little time. You guys must have learned the Dean Smith rule of basketball. You've controlled the ball here now for most of the time. The four-corner offense was in effect. Let me go to you, President Santos, and thank you so much for this honor to be here. I guess there's some issues in America. We have a very large Hispanic population.